Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. This video provides guidance for the fourth engineer on reading crane and derrick maker drawings on board. It is based on common maritime practices and relevant regulations, such as SOLAS, ILO Code of Safe Practice, ISM Code, STCW, classification rules, maker guidelines, and PSC vetting experience up to August 2025. The first part discusses the basic understanding of the crane and derrick system. A ship crane is a combination of steel structure, hydraulics, electrics, mechanics, brakes, wire ropes, hooks, limit switches, overload protection, and control systems. A fourth engineer does not need to be a maker specialist, but must be able to read essential diagrams and manuals and recognize danger signs before failure occurs. This video covers the documents and drawings commonly found on board, including hydraulic and electric diagrams, lubrication charts, and limit switch arrangements. Part 2 covers the common crane and derrick documents and drawings on board. These typically include the maker's documentation and lifting appliance certification records, such as operation and maintenance manuals, and general arrangement drawings. Additional documents include various system diagrams, test certificates for lifting gear, annual inspection records, and PMS records. Part 3 introduces relevant laws, regulations, and standards. A key principle is that the maker's manual explains operation, class/flag defines certification, and the company SMS sets the procedure. Crew must comply with all three. Part 4 details where crane/derrick documents are stored. The location of the drawings and documents may vary by vessel, but they are often kept in the engine control room, chief engineer's office, or the ship's office. Now let's look at how to read crane and derrick drawings in a sequence. Inside the crane cabin, there should be a load chart, operating instruction, emergency stop instruction, warning notice, and SWL marking. Part 5 presents a 9-step formula: name, maker, SWL, structure, power source, hydraulics, electrics, protection, and testing. Start from general to detail. Step 1 is to identify the crane. Crane number 1, hose handling crane, provision crane, engine room crane, or derrick. Check details like crane number, location, type, SWL, outreach, maker, model, serial number, and year of manufacture. Step 2 is to identify the maker and find the correct manual. Do not use the wrong manual for repairs. Check the model, serial number, and drawing number. Step 3 is to determine the safe working load, or SWL. SWL is a critical limit and must never be exceeded. Read the load chart according to the working radius. The farther the outreach, the lower the permitted load. Step 4 is to read the general arrangement drawing to see the crane layout and main assemblies. The main assemblies include the crane pedestal, column, cabin, jib/boom, cylinders, winches, slew gear, hook block, wire ropes, and the hydraulic power unit. Step 5 is to determine the power source. Cranes commonly use an electric motor driving a hydraulic pump. They can be electro-hydraulic, diesel hydraulic, or electric winch type. Remember what to check for each type. Step 6 is to read the hydraulic diagram. The hydraulic diagram is the most important drawing for a fourth engineer. Trace the oil from the tank to the pump, control valves, motor/cylinder, and back to the tank.
Step 7 is to read the electrical/control diagram. The electrical diagram helps understand the power supply, starter, overload relay, limit switch, emergency stop, control lever, and interlock. Step 8 is to identify safety devices. Cranes must have safety devices, and you must not bypass limit switches or overload protection. The relief valve protects the system from overpressure. Do not adjust the relief valve without the maker's instruction or the chief engineer's order. Now for step 4, find the control valve block. The control valve block distributes oil to the main motions: hoisting, luffing, and slewing. Step 5 is to trace the hoisting line. Hoisting normally uses a hydraulic motor driving the winch. On the drawing, trace from the control valve to the hydraulic motor, gearbox, brake, and drum. Ask yourself questions like where the oil enters the motor and where the return oil goes. Step 6 is to trace the luffing line. Luffing normally uses hydraulic cylinders to raise or lower the jib. Pay attention to the counterbalance valve and pilot-operated check valve. These valves hold the jib and prevent it from dropping. Step 7 is to trace the slewing line. Slewing uses a hydraulic motor to rotate the crane through a gearbox and slewing bearing. Check the slewing brake, pressure, abnormal noise, backlash, and lubrication. Step 8 is to trace the oil return line and filter. Return oil normally goes back to the tank, through the return filter, and cooler. If the filter or cooler is dirty, the oil becomes hot, and valves may stick. Part 8 describes how to read the electrical diagram step by step. Step 1. Determine the power supply. Check if the power comes from the main or emergency switchboard, the voltage, and which breaker supplies it. Step 2. Identify the starter panel. Find the motor starter, contactor, overload relay, fuse, control transformer, and terminal block. Step 3. Identify the control station. Check if the crane is controlled from the cabin, remote control, local panel, or pendant control. Step 4 is to find the emergency stop circuit. You must know where the emergency stops are and how they work. PSC or vetting inspectors often ask this. Emergency stops are typically located inside the crane cabin, at the local control panel, near the starter panel, on the remote control, and near hazardous areas. Step 5 is to find the limit switch. Limit switches restrict movement, preventing the hook from going too high or the jib too low, and avoiding slewing beyond limits. Important limit switches include hoisting, luffing, slewing, overload, and slack wire limits. Part 9 covers how to read the wire rope reeving diagram. It's essential to read this diagram because incorrect reeving can cause twisting, rapid wear, uneven loading, or brake failure. When reading the cable diagram, check the wire rope size, material, number of falls, drum capacity, and the safe working load. Part 10 covers how to read the load chart. The load chart shows the maximum permitted load at each working radius. Do not look only at the maximum SWL. For example, if the crane SWL is 30T, but the load chart allows only 12T at 26 meters outreach, the maximum load is 12T. Part 11 focuses on reading and inspecting the Derrick system. A derrick differs from a crane as it uses a boom, mast, topping lift, guy wires, winches, blocks, and multiple wire ropes for control. A derrick requires careful rigging inspection. The main parts of a derrick include the mast, boom, and topping lift. When reading a derrick diagram, follow this sequence: mast, boom, topping lift, cargo runner, guys, winches, blocks, SWL, and rigging plan. Part 12 covers practical inspection before operating the crane or derrick. Before cargo lifting, a pre-use inspection must be carried out, focusing on mechanical, hydraulic, electrical, and leakage checks. There are several actions a fourth engineer must never do by themselves. These include overriding safety devices, adjusting relief valves, or using the crane with known defects. Part 13 discusses lockout/tagout procedures for crane repair. When a crane repair is required, the safety procedure must be followed. The sequence is permit, risk assessment, toolbox meeting, isolation, test dead, tag, repair, test, and record. Part 14 covers common crane/derrick failures and how to use drawings to find the cause. The first fault is a weak or slow crane. Possible causes include low oil level, clogged filters, pump failure, or a stuck relief valve. Trace the hydraulic path from the tank, through the pump and valves, to the motor, and back to the return filter. Part 15 addresses PSC and vetting inspections for cranes. PSC generally checks for corrosion, poor wire ropes, oil leaks, and missing documentation. You should prepare essential documentation. Part 16 focuses on preparing for vetting inspections.
Vetting inspectors often ask deeper questions, such as whether the crew truly understands the crane, performs pre-use inspections, manages lifting gear, and maintains a stop work culture for safety. A common vetting question is how to confirm the manual matches the crane. For a fourth engineer, a good answer is necessary. The inspector might ask how you confirm the manual belongs to this crane. The suggested reply is to check the crane maker, model, serial number, drawing number, and revision number against the nameplate on the crane and the ship's document control list. Another question is what you check before operating the crane. When asked what to do if a hydraulic oil leak is found, the recommended response is to stop the operation if safety is affected, inform superiors, clean up, identify the leak, record the defect, and not use the crane until it is confirmed safe. Part 17 presents a practical conversation when preparing a crane for cargo. You should confirm all pre-use inspections, including checking oil, safety devices, and performing a no-load test to confirm normal operation without abnormal noise or vibration. Part 18 gives a sample safety round checklist for cranes and derricks for the fourth engineer. Part 19 provides a bilingual sample report after inspection. This helps standardize reporting. The report includes the time, oil condition, leakage check, no-load test results, and any defects found, such as a damaged grease nipple. Part 20 covers common PSC/vetting faults and how to avoid them. Fault 1 is an unreadable load chart, which is a serious safety concern. Fault 2 is faded SWL marking. It must be clear on all lifting components. Fault 3 is dry, rusty, or broken wire ropes, requiring immediate inspection and lubrication. Fault 4 is a damaged hook safety latch, which inspectors easily notice. Fault 5 is hydraulic oil leakage on deck, which requires cleaning, repair, and recording. Fault 6 is lifting gear without certificates or SWL marking. Part 21 gives a quick learning formula for crane drawings: oil, pump, valve, cylinder, motor, brake, wire, hook, limit, record. The mnemonic for a derrick is mast, boom, wire, winch, block, hook, guy, SWL certificate. Part 22 gives final advice. Cranes do not forgive carelessness. Know when to stop the operation if danger is detected. When reading crane drawings, read line by line to understand the system. Finally, remember 3 rules. Never use a crane without understanding the load chart and SWL. Never bypass safety devices. And if a defect is found, stop, report, record, and rectify. Chào mừng mọi người đến với bài phân tích hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau giải mã một khu vực cực kỳ nóng và mang tính sống còn trên các con tàu biển. Đó chính là hệ thống thiết bị nâng hạ tải trọng lớn. Thường thì, những sơ đồ của nhà sản xuất hay bị bỏ xó vì trong chúng giống như mớ tài liệu kỹ thuật khô khan. Nhưng thật ra không phải vậy đâu. Chúng chính là những tấm bản đồ sinh tử đấy. Nếu không có tấm bản đồ này để điều hướng, việc vận hành một hệ thống khổng lồ trên tàu chẳng khác nào nhắm mắt lái xe trong sương mù cả. Bài phân tích này sẽ giúp chúng ta chuyển hóa những tài liệu phức tạp đó thành một hệ thống kiến thức thật rõ ràng và cực kỳ dễ áp dụng. Nội dung hôm nay sẽ đi nhanh qua 6 phần chính, lần lượt là cơ bản về thiết bị nâng hạ, đọc hiểu các sơ đồ thiết yếu, hiểu về tải trọng an toàn và cáp thép, kiểm tra trước khi sử dụng, vượt qua các đợt kiểm tra khắt khe và cuối cùng chốt lại bằng những nguyên tắc vàng trong vận hành cẩu. Nào, chúng ta cùng đi vào chi tiết nhé. Phần 1. Cơ bản về thiết bị nâng hạ, bản đồ và thực địa. Mọi người biết không, một chiếc cẩu không chỉ đơn thuần là một khối thép khổng lồ vô tri vô giác đứng sừng sững trên bông tàu đâu. Chắc chắn là không rồi. Thực chất, nó là một hệ thống tích hợp đa ngành cực kỳ tinh vi. Để cẩu hoạt động trơn tru, chúng ta cần sự phối hợp hoàn hảo giữa sức mạnh cơ khí, độ chính xác của hệ thống thủy lực và sự nhạy bén của các mạch điện. Người kỹ sư trên tàu không nhất thiết phải là chuyên gia chế tạo máy, nhưng bắt buộc phải có cái nhìn đa chiều để bắt mạch được các dấu hiệu nguy hiểm từ bất kỳ hệ thống nào trước khi sự cố thật sự nổ ra. Vậy điểm khác biệt cốt lõi giữa một chiếc cẩu thông thường và cẩu cần buồm là gì? Câu trả lời nằm ở tính độc lập. Một chiếc cẩu hay crane mang tính độc lập rất cao. Mọi thứ từ bệ đỡ, cần cẩu cho đến cabin đều được gói gọn thành một khối tự vận hành cực kỳ trơn tru. Ngược lại, cẩu cần buồm hay Derrick thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Nó giống như một mạng lưới chằng buộc đai dây phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cột buồm, dây nâng, rồng rọc và vô số dây chằng. Hiểu được sự khác biệt về cấu trúc này chính là chìa khóa để chúng ta áp dụng đúng quy trình kiểm tra cho từng loại đấy. Ở đây có một quy tắc số 3 cực kỳ quan trọng mà bất cứ ai bước chân lên tàu cũng phải thuộc nằm lòng. Thiết bị nâng hạ chịu sự chi phối của 3 quyền lực hoàn toàn tách biệt. Thứ nhất, sổ tay nhà sản xuất sẽ chỉ đạo trực tiếp cách chúng ta vận hành và bảo dưỡng. Thứ hai, cơ quan đăng kiểm và cờ tàu là nơi nắm quyền sinh sát về mặt chứng nhận hợp pháp. Và cuối cùng, hệ thống quản lý an toàn
hay còn gọi là SMS của công ty, sẽ quy định các quy trình an toàn bắt buộc. Mọi thao tác nhấc hàng lên không trung đều phải thỏa mãn đồng thời cả 3 hệ thống quy tắc này, không có ngoại lệ. Chúng ta cùng chuyển sang phần 2, đọc hiểu các sơ đồ thuyết yếu, 9 bước để làm chủ hệ thống. Có một công thức gồm 9 bước cực kỳ hiệu quả để nhận diện và nắm top bất kỳ cỗ máy nâng hạ nào. Bí quyết ở đây là đi theo một tiến trình logic, luôn đi từ ngoài vào trong, bắt đầu bằng những thông tin tổng quan nhất như tên gọi, nhà sản xuất hay tải trọng an toàn. Khi đã rõ ràng rồi, chúng ta mới mổ xẻ sâu vào các hệ thống thủy lực, điện và cơ chế bảo vệ. Cách tiếp cận từ bức tranh lớn đến chi tiết nhỏ này sẽ giúp các kỹ sư không bị rối trí trước khi bắt tay vào sửa chữa những lỗi kỹ thuật lặt vặt. Nhắc đến bảng vẽ thủy lực, tấm bùa hộ mệnh của mọi kỹ sư máy, thay vì nhìn nó như một mớ đường kẻ rối rắm, hãy thử tưởng tượng chúng ta đang theo dấu một cuộc hành trình xem sao. Do theo luồng chảy của dầu nhé, nó bắt đầu từ một két chứa im lìm, rồi bị bơm đẩy đi với một áp lực khủng khiếp, luôn lách qua mạng lưới các van điều khiển chằng chịt, để rồi cuối cùng dùng toàn bộ sức mạnh vào motor hoặc xi lanh tạo ra chuyển động. Cái câu chuyện nhỏ về đường đi của giọt dầu này chính là cách thông minh nhất để hiểu cỗ máy đó đang truyền lực như thế nào. Còn trên sơ đồ điện thì sao? Bắt buộc phải khoanh vùng được các điểm kiểm tra sinh tử. Nguồn điện kéo từ đâu tới? Bảng khởi động hoạt động thế nào? Công tắc hành trình nằm đâu? Nhưng mọi người có biết điểm cốt tử quan trọng nhất là gì không? Chính là nút dừng khẩn cấp. Phải biết chính xác nó nằm ở cabin, trên bảng điều khiển hay ngay cạnh khu vực nguy hiểm. Bật mí luôn, đây là câu hỏi kinh điển mà các thanh tra viên cực kỳ thích hỏi để thử phản xạ của thủy thủ đoàn đấy. Đi tiếp tới phần 3, hiểu về tải trọng an toàn, SWL và cáp thép, một phần đòi hỏi sự tuân thủ tuyệt đối các giới hạn. Xin đừng bao giờ để con số to đùng in trên cần cẩu đánh lừa. Cậu có thể đi tải trọng làm việc an toàn, tức là SWL, lên tới 30 tấn. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào, ở vị trí nào nó cũng nhấc được 30 tấn đâu. Hãy nhìn vào biểu đồ tải trọng mà xem. Ở tầm vương xa 26 mét, sức nâng cho phép có khi tụt xuống chỉ còn vỏn vẹn 12 tấn thôi. Con số 12 này là minh chứng đanh thép nhất cho thấy giới hạn an toàn không hề cố định, mà nó thay đổi liên tục theo bán kính vương của cần cẩu. Đi đôi với tải trọng chính là hệ thống cắt thép, một vùng kiến thức tuyệt đối không được phép lơ mơ. Khi cầm sơ đồ đi dây lên, bắt buộc phải dò kỹ kích thước, chất liệu, số phòng cáp và sức chứa của tang tời. Đọc sai sơ đồ, luồn cáp sai cách thì hậu quả là gì? Cáp sẽ bị xoắn tít lại, mài mòn nhanh đến chóng mặt. Thậm chí tệ hơn, hệ thống phanh có thể vỡ nét và toàn bộ hàng hóa sẽ rơi tự do xuống bông. Cực kỳ nguy hiểm. Phần 4. Kiểm tra trước khi sử dụng và an toàn. Những thao tác mang tính quyết định trước khi nâng hạ. Bất cứ khi nào cần bảo dưỡng, đây là 6 bước kỷ luật thép của quy trình khóa và treo thẻ, hay còn gọi là lockout/tagout. Không có chỗ cho sự thỏa hiệp. Xin giấy phép, họp đánh giá, cô lập hoàn toàn nguồn năng lượng, kiểm tra chắc chắn đã ngắt điện, rồi mới sửa chữa và thử nghiệm lại. Chuỗi quy trình có vẻ rườm rà này không sinh ra để làm khó dễ chúng ta đâu. Nó sinh ra để giữ lại mạng sống cho chính những người thợ đang phải thò tay vào bên trong cỗ máy khổng lồ đấy. Có 3 ranh giới đỏ tuyệt đối không được phép vượt qua. Thứ nhất, không bao giờ được phép tắt bỏ công tắc hành trình hay rơ le bảo vệ cho rảnh tay. Thứ hai, cấm tuyệt đối việc tự ý vặn mỏi led điều chỉnh van an toàn thủy lực nếu chưa có lệnh từ máy trưởng. Và thứ ba, đã biết máy có lỗi thì dứt khoát không vận hành. Đây là những điều cấm kỵ mà không một cá nhân nào có quyền đơn phương phá vỡ dưới bất kỳ lý do gì. Chuyển sang phần 5, vượt qua các đợt kiểm tra BSC và vetting, hãy thử nhìn qua lăng kính của các thanh tra viên. Khi thanh tra viên bước lên tàu, chỉ vào cuốn sổ tay và hỏi vặn, làm sao anh chứng minh được cuốn sổ này đúng là của chiếc cẩu kia? Đừng bao giờ trả lời kiểu phỏng đoán. Cách làm việc chuyên nghiệp nhất là mở sổ ra, đến tận nơi và đối chiếu chéo từng con chữ một. Tên nhà sản xuất, mô hình, số series, số bản vẽ, tất cả phải khớp chính xác 100% với những gì được dập nổi trên bản tên bằng kim loại gắn chặt vào cẩu. Chỉ một động tác đó thôi đã đủ chứng minh năng lực kiểm soát tài liệu của chúng ta rồi. Thực tế thì có những tử huyệt đập ngay vào mắt, khiến tàu bị rớt kiểm tra ngay tắp lự. Nào là bảng tải trọng mờ tịt không đọc nổi, cấp thép thì khô khốc và rỉ sét, dầu thủy lực rỉ lên láng trên bông, hay chốt an toàn ở móc cẩu lủng lẳng gãy nát. Thanh tra họ luôn lia mắt đến những điểm này đầu tiên. Điều đó có nghĩa là gì? Bảo dưỡng sạch sẽ, tỉ mỉ không chỉ giúp máy móc sống thọ hơn, mà nó chính là tấm khiên bảo vệ chẽn câu và khả năng hoạt động thương mại của toàn bộ con tàu. Phần 6 cũng là phần cuối cùng, nguyên tắc vàng trong vận hành cẩu, cùng nhau xây dựng một nền văn hóa an toàn. Đầu tiên là chuỗi từ khóa thần chú dành cho cẩu trục, dầu, bơm
van, xi lanh, motor, phanh, rồi tới cáp, móc, giới hạn và ghi chép. Việc nhẩm thuộc lòng trình tự này cung cấp cho chúng ta một bộ công cụ rà soát sự cố chớp nhoáng. Lỡ máy có bề gì, cứ nhắm mắt dò dọc theo đúng trục từ khóa này, từ hệ truyền động cho đến thiết bị an toàn, kiểu gì cũng sẽ tóm ngay được bộ phận nào đang đình công. Rất nhanh và cực kỳ hiệu quả. Tương tự như thế, đây là công thức bỏ túi cho hệ thống cậu cần buồm hay Derrick, cột buồm, cần mâm, cáp, tời, ròng rọc, móc cẩu, dây chằng, giới hạn tải trọng và chứng chỉ. Rõ ràng là nhờ chuỗi từ khóa này, mớ bòng bong phức tạp của vô số hệ thống dây rợ chằng chéo đã được thu gọn lại thành một lộ trình rà soát logic sắc bén. Như vậy mà mọi người có thể chuẩn bị cực kỳ hoàn hảo trước khi bắt đầu bất kỳ ca làm việc nào. Cần cẩu, không tha thứ cho sự bất cẩn. Câu nói này thật sự ám ảnh đúng không? Chỉ một khoảnh khắc lơ đễnh, một bước rà soát bị nhảy cóc hay chật lưỡi tặc lưỡi bỏ qua cái giới hạn tải trọng, cỗ máy khổng lồ lạnh lùng kia sẽ phản ứng lại ngay lập tức, và hậu quả để lại luôn là những thảm kịch không thể cứu vãn. Thực tế khốc liệt của ngành nâng hạ là thế đấy, hoàn toàn không có chỗ cho những sai lầm mang tính cá nhân. Tóm lại, tinh hoa của toàn bộ bài phân tích hôm nay đọng lại ở đúng 3 nguyên tắc vàng. 1. Luôn luôn phải hiểu tường tận biểu đồ tải trọng và giới hạn SWL theo từng tầm vương. 2. Dứt khoát không bao giờ được phép vô hiệu hóa các thiết bị an toàn. Và 3. Quy trình chuẩn mực khi phát hiện điểm bất thường là ngay lập tức dừng máy, báo cáo cấp trên, ghi chép lỗi và tiến hành khắc phục triệt để. Trước khi khép lại, chúng ta hãy thành thật tự hỏi nhau câu này nhé. Tại chính thời điểm phát hiện ra một vệt dầu rò rỉ hay nghe thấy một tiếng rít lạ tai từ cần cẩu, liền hoạt động bốc dỡ có thực sự được nhấn nút dừng để bảo vệ an toàn không? Hay là áp lực tiến độ và lịch trình nhổ neo sẽ chiến thắng? Dám nhấn nút dừng công việc khi nhận thấy hiểm nguy, đó mới là bản lĩnh thực sự của những người đi biển. Đọc hiểu sơ đồ chỉ là bước khởi động, nhưng giữ vững được sự an toàn đến phút chót mới là đích đến cuối cùng. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng bài phân tích này. Chúc cho mọi hải trình của chúng ta luôn an toàn và thuận buồm xuôi gió.